fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto ko ngayon guys na fish tinola. Yan guys, luto na. Ito yung fish tinola ko guys, kakaluto lang yan. Yan, yung isda guys, yung klase na isda is yung rabbit fish. Masarap to guys. So sa amin tinatawag to na kitong sa bandang Bisaya. Kitong rabbit fish. So, ito yung sahog niya guys, tomato, sibuyas, siling anghang. Lagyan ko kaunting bawang guys para mawala yung langsa talaga. Yan. Fish tinola. See you guys sa kainan. Fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto ko guys na paksiw na galunggong. Ingredients yan guys. Siling anghang, bawang, luya, sibuyas. Lagyan ko ng kaunting paminta guys, pang pawala ng langsa. Ayan. Paksiw na galunggong. See you guys. At saka yung pares nito guys is yung piniritong galunggong. Yan guys. Paksiw na galunggong, pinirito na galunggong. Good for lunch time. Alright, see you guys.